Hoy quiero compartirles una historia que encontré en un foro que sinceramente me dejó helado. Es el testimonio de un oficial de búsqueda y rescate que trabaja en los bosques nacionales de Estados Unidos. Lo que va a escuchar puede sonar imposible, pero según él es algo que todos en su unidad conocen, aunque tienen prohibido hablar de ello. Mi nombre es Marcus y trabajé durante 8 años como oficial de búsqueda y rescate en uno de los parques nacionales más remotos del país. Durante ese tiempo vi cosas que no puedo explicar, pero hay algo en particular que todos los oficiales veteranos conocemos, algo de lo que nunca hablamos con los civiles. Todo comenzó en mi tercera semana de trabajo. Estábamos buscando a un excursionista perdido, aproximadamente a 35 millas dentro del bosque, un lugar donde casi nadie se aventura. El terreno era difícil, la vegetación era densa y llevábamos horas caminando. Cuando lo vi, en medio de la nada, rodeada por árboles centenarios y maleza, había una escalera. No me refiero a una escalera rota o abandonada, era una escalera perfecta, como las que tendrías en tu casa. Escalones de madera pulida, con barandilla de metal, parada verticalmente en medio del bosque, sin conducir a ninguna parte. Simplemente estaba ahí. Me acerqué para examinarla mejor, pero mi compañero me detuvo bruscamente. No te acerques, me dijo con una seriedad que no había visto antes. Nunca te acerques a las escaleras. Le pregunté qué demonios significaba eso. Él solo me miró y me dijo, es normal, todos las encontramos, no hagas preguntas y mantente alejado. Esa es la regla. Durante los siguientes años encontré escaleras en al menos 15 ocasiones diferentes. Todas diferentes, algunas eran de madera antigua, otras de concreto moderno. Habían unas con alfombra roja perfectamente limpia, sin una sola hoja o ramita encima. A pesar de estar en medio del bosque, otras eran metálicas y oxidadas, pero extrañamente firmes. Hubo un novato, Jake, que no siguió las reglas. Encontramos unas escaleras durante una búsqueda y él se rió. Pensó que era algún tipo de broma, una instalación artística abandonada. Se acercó y subió 3 escalones antes de que pudiéramos detenerlo. Jake bajó riendo. Ven, no pasa nada, dijo, pero algo cambió desde ese momento. Esa noche en el campamento, Jake no podía dormir. Decía que escuchaba susurros. Al día siguiente comenzó a ver cosas, sombras que se movían entre los árboles, figuras que desaparecían cuando las mirabas directamente. Después de 3 días tuvo que ser evacuado. Simplemente colapsó, gritando sobre algo que lo estaba siguiendo. Lo último que supe de Jake es que nunca volvió al trabajo. Algunos dicen que todavía no puede estar cerca de los bosques sin tener ataques de pánico. Pero la historia que realmente me obsesiona ocurrió en mi último año trabajando allí. Estábamos buscando una niña de 7 años que se había separado de sus padres durante una excursión. Habían pasado 2 días y el tiempo se agotaba. A esa edad, en esas condiciones, las probabilidades disminuyen rápidamente. La encontramos al tercer día, sentada al pie de una escalera de madera blanca, inmaculada, con flores talladas en los postes. La niña estaba ilesa, pero en estado de shock. Cuando le preguntamos qué había pasado, ella solo señalaba hacia arriba, hacia el final de la escalera que no conducía a nada. La señora me dijo que esperara allí, susurró. La señora en lo alto de las escaleras. Me dijo que pronto vendría alguien a buscarme. Le preguntamos qué señora, y ella describió a una mujer con un vestido blanco, largo, de pie, en el último escalón, sonriéndole. Buscamos en el área durante horas, pero no había nadie más. Lo que me dio más escalofríos fue cuando volvimos al punto de rescate días después. La escalera ya no estaba. Renuncié poco después de este incidente. Hay cosas en estos bosques que no entendemos, cosas que tal vez no deberíamos entender. Las escaleras siguen apareciendo, los oficiales siguen encontrándolas, y todos saben la regla. Nunca subas, nunca te acerques demasiado, y nunca preguntes de dónde vienen, porque hay algunas respuestas que no están destinadas a ser encontradas. Hello everyone,
Today I want to share with you a story I found on a forum that honestly kept me up that night. It's the testimony of a search and rescue officer who worked in the National Forest of the United States. What you are about to hear sounds impossible, but according to him, it's something everyone in his unit knows about, even though they are forbidden to talk about it. My name is Marcus, and I worked for 8 years as a search and rescue officer in one of the most remote national parks in the country. During that time, I saw things I can't explain, but there's something in particular that all veteran officers know about, something we never talk about with civilians. It all started in my 3rd week on the job. We were searching for a lost hiker, approximately 35 miles into the forest, a place where almost no one ventures. The terrain was difficult, the vegetation was dense, and we'd been walking for hours when I saw it. In the middle of nowhere, surrounded by century-old trees and undergrowth, there was a staircase. I don't mean a broken or abandoned staircase. It was a perfect staircase, like the ones you'd have in your house. Polished wooden steps with a metal railing, standing vertically in the middle of the forest, leading nowhere. It was just there. I approached it to examine it better, but my partner stopped me abruptly. "Don't go near it," he told me with a seriousness I hadn't seen before. "Never go near the stairs." I asked him what the hell that meant. He just looked at me and said, "It's normal. We'll find them. Don't ask questions and stay away. That's the rule." Over the next few years, I found staircases on at least 15 different locations, all different. Some were old wood, others modern concrete. There were some with perfectly clean red carpet, without a single leaf or twig on them, despite being in the middle of the forest. Others were metal and rusty, but strangely firm. The most disturbing thing wasn't the staircases themselves. It was what happened when someone ignored them. There was a rookie, Jake, who didn't follow the rules. We found some stairs during a search, and he loved it. He thought it was some kind of joke, and abandoned art installations. He approached and climbed 3 steps before we could stop him. Jake came down laughing. "See, nothing happens," he said. But something changed in him from that moment. That night at camp, Jake couldn't sleep. He said he heard whispers. The next day he started seeing things. Shadows moving between the trees, figures that disappeared when you looked at them directly. After 3 days he had to be evacuated. He simply collapsed, screaming about something that was following him. The last thing I hear about Jake is that he never came back to work. Some say he still can be near the woods without having panic attacks. But the story that really haunts me happened in my last year working there. We were searching for a 7-year-old girl who had gotten separated from her parents during a hike. 2 days had passed and time was running out. At the age, in these conditions, the odds decrease rapidly. We found her on the 3rd day, sitting at the foot of a white wooden staircase, immaculate
with a flower carved into the post. The girl was unharmed, but in shock. When we asked her what had happened, she only pointed upward, toward the top of the staircases that led nowhere. "The lady told me to wait here," she whispered. "The lady at the top of the stairs. She told me someone would come looking for me soon." We asked her what lady, and she described a woman in a long white dress, standing on the last step, smiling at her. We searched the area for hours. There was no one else there. What gave me the most chills was when we turned to the rescue point days later. The staircase was gone. I quit shortly after that incident. There are things in these woods that we don't understand. Things that maybe we shouldn't understand. The staircases keep appearing. Officers keep fighting them, and everyone knows the rule. Never clean them. Never get too close, and never, ever ask where they come from, because some answers aren't meant to be found. Muchas gracias por escuchar. Y cuéntenme, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Realmente les gusta? Déjenme lo que piensen. Y como siempre, los dejo con el sonido del vacío.